నెక్స్ట్ చూడండి, క్యాష్ సేల్స్ ఈచ్ ఐటమ్ 25 నెంబర్స్ అట్లా ఉంది. మరి ఇక్కడ డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, క్యాష్ సంబంధించిన సేల్స్ కాబట్టి. మరి సేల్స్లోనే ఓకే క్యాష్, అయితే ఇక్కడ క్రెడిట్ సేల్స్ కాదు కాబట్టి ఆల్ట్ సి అని కొత్తగా క్యాష్ సేల్స్ అనే లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో సేల్స్ అకౌంట్స్, ఎస్ సో క్యాష్ సేల్స్ ఈచ్ ఐటమ్ 25 నెంబర్స్ అండి. సో సీలింగ్ ఫ్యాన్ 25 నెంబర్స్, అట్లానే టేబుల్ ఫ్యాన్ 25 నెంబర్స్, నెక్స్ట్ మిక్సీ 25 నెంబర్స్, గ్రైండర్స్ 25 నెంబర్స్ అండ్ ఎంటర్. సో అమౌంట్ కిందకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏంటి సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎంత 4%. అయితే ఇప్పుడు క్యాష్ డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ 5% -5% రావాలి. మరి క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ సంబంధించి ఒక లెడ్జర్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఆల్ట్ సి క్యాష్ డిస్కౌంట్స్, సో ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఎంత -5%. మైనస్ అని ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి, లేదంటే ప్లస్గా యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట అది. సో చూడండి, టోటల్ ఇదైతే దాంట్లో నుంచి 8,750 డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది టోటల్ సేల్స్ మీద. ఓకే, నెక్స్ట్ చెక్ పేమెంట్ టు ప్రకాష్ కంపెనీ 1,85,500. సో పేమెంట్ చేస్తున్నాం, అది కూడా చెక్ పేమెంట్. అకౌంట్ వచ్చేసి ఎస్బీఐ, చెక్ ద్వారా పే చేస్తున్నాం కాబట్టి టు ప్రకాష్ అండ్ కంపెనీ ఎంతండి 1,85,500. ఓకే, ఆన్ అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్, సో వాడికి ఆల్రెడీ 2,65,000 ఇవ్వాలి, దాంట్లో దీన్ని చెక్ ద్వారా పే చేయడం జరిగింది. ఓకే, అట్లానే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది, చెక్ పేమెంట్ టు రమేష్ కంపెనీ సేమ్. సో రమేష్ అండ్ కంపెనీకి కూడా ఇప్పుడే పే చేసేయచ్చు 1,85,500. సో అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్. ఓకే, ఆ ఇద్దరికి కూడా మనం పే చేయడం జరిగింది. ఇంకా మీరు నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మళ్ళీ చూద్దాం. పేమెంట్ ఇంతవరకు ఇద్దరికి ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాం. చెక్ నెంబర్ కావాల్సి ఉంటే మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఎంటర్ ప్రెస్ చేసేయండి. యాక్సెప్ట్. చెక్ నెంబర్ అంటే ఇద్దరికి ఇచ్చాం కదా, ఒకటి రాదు. సో తర్వాత చూసినట్లయితే మీకు రిసీవ్డ్ చెక్స్ ఫ్రమ్ రామ్ కంపెనీ, రవి అండ్ కంపెనీ. చెక్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం, సో కాబట్టి రిసిప్ట్. సో దేంట్లోకి ఎస్బీఐలోకి, ఎవరి దగ్గర నుంచి రామ్ కంపెనీ
1,96,000. ఓకే, అట్లనే ఇది కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్. ఆవిడ మనకి 2,45,000 పే చేయాలి. దాంట్లో ఈ అమౌంట్ మనకి చెక్ ద్వారా పే చేయడం జరిగింది. అట్లనే రవి అండ్ కంపెనీ, ఇక్కడ కూడా 1,96,000. అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్ సేమ్. సో ఆ ఇద్దరు కూడా చెక్స్ ద్వారా పే చేయడం జరిగింది. యాక్సెప్ట్. నెక్స్ట్, పేమెంట్ మేడ్ బై క్యాష్ ద్వారా పే చేసినట్టువి. సో పెయిడ్ టు పెట్టి క్యాష్ నుంచి పెట్టి క్యాష్కి పే చేస్తాం. సో క్యాష్ టు పెట్టి క్యాష్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఇది కాంట్రా అవుతుంది. సో అకౌంట్. ఓకే, ఇప్పుడు పెట్టి క్యాష్ ఇక్కడ లేదండి, కాబట్టి ఆల్ట్ సి, పెట్టి క్యాష్, ఇది క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కిందకి వెళ్తుంది. ఓకే, పెట్టి క్యాష్ ఎంత పే చేసాం, 2,500. ఓకే, ఇక్కడ అకౌంట్ మనం పెట్టి క్యాష్లోకి ఇవ్వాలి కాబట్టి పెట్టి క్యాష్ ఫ్రమ్ క్యాష్ 2,500. ఓకే, సో ఫస్ట్ పెట్టి క్యాష్ తీసుకుని తర్వాత క్యాష్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. అంటే క్యాష్ టు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి క్యాష్ టు క్యాష్ కానీ క్యాష్ టు బ్యాంక్ కానీ ఇవంతా కూడా కాంట్రా ద్వారా జరుగుతాయి కాబట్టి అలా ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇక్కడ సాలరీస్ అని ఉన్నాయి. పేమెంట్లోకి వెళ్ళి అంటే మనం ఇప్పుడు సాలరీస్ అనే దీన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇంతవరకు లేదు. సో సాలరీస్ దేనికి వెళ్తుందండి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎప్పటికప్పుడు మనకు కావాల్సిన లెడ్జర్స్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో బై ఏంటి ఇక్కడ ఈ పేమెంట్స్ అంతా కూడా బై క్యాష్ కాబట్టి ఓకే, బై క్యాష్ ఏంటిది సాలరీస్. ఎంత పే చేసాం, 15,000 సాలరీస్ పే చేస్తాం. అట్లనే ఇక్కడ వేజెస్ అని ఉంది, వేజెస్. సో ఇది కూడా లేదు కాబట్టి ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో 1,000. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ ఎంత, ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ 7,000. అట్లానే టెలిఫోన్ చార్జెస్, సరే ఇది కూడా లేదు కాబట్టి ఆల్ట్ సి. అన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందనే పోతున్నాయి. 3,000. నెక్స్ట్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్. సో
carriage inwards. ఎంత 5000. అట్లనే alt C carriage outwards. $4,000. సో ఇవన్నీ కూడా క్యాష్ ద్వారా పే చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఫైనల్గా ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను.